Now I request Shri Chakravarti sir, Assistant General Manager of Canara Bank Regional Office, Coimbatore, to deliver the address. Respected dignitaries on the dais, of the dais, most respected MSME entrepreneurs, press friends, and all here present here. Very good morning to all of you. Good morning, yeah. At the outset, Kadasiya madam and Pere Kalta Sultanga. Thank you very much, madam. And before I proceed, I like to compliment Mr. Kannan DAC. அவர் எங்கே போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம புலவர்களெல்லாம் எடுத்து வந்துடுவார். ஐ திங்க் டுடே ஔவையார், பாரதியார், அப்புறம் வள்ளுவர், வேறு யார் சார் நிறைய விட்டு போச்சா சார்? இந்த மாதிரி நிறைய புலவர்களை வந்து he will bring it and relate to the incident. So really it is good to hear Mr. Kannan at this occasion, and it's a very, I feel honored to be present here. And also thank S.Sathesh Kumar, MSME DSF, for giving me this opportunity. MSME, as you know, it is a very important sector of the Indian economy. It is a backbone. It contributes 25% to the GDP, 40% employment, but it is very true. And country development MSME develop agilina kandipa it will not be complete without the growth of the MSME sector. And Coimbatore particularly pathina it is full of MSME entrepreneurs. அதாவது இது அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்டர்பிரனர் எங்கிருந்து நிறையா வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா. We can name a few cities like Kanpur, Ahmedabad, and the few cities will be there. And one amongst the cities பார்த்தீங்கன்னா it is Coimbatore. அதாவது out of the corporate பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தேட வேண்டியதாக இருக்குது. We can figure it out. Actually 10-11 அதுக்கு மேலே இருக்காது. But other than that everything is MSME here. So I would like to compliment for the risk our MSME entrepreneurs have taken all the way and bringing Coimbatore to this position. The MSME Act 2006, they have enacted an act in 2006. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா it was all like unorganized. Banks that focus was not there. Then only they made a study, government has made a study, then they made enacted an act, MSME Act 2006 enact பண்ணாங்க. இப்போ அதில் இப்போ நாங்கள் பேங்கிங்கில் என்ன பண்ணோன்ட்டு I will just brief you. ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குது, இப்போ MSME மினிஸ்ட்ரி கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். வாட் வி ஹவ் டன் அட் த பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ கடைசியில் பேங்க்கில் நாங்கள் ஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ then only it MSME will grow. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா at head office level we have formed an MSME wing in form பண்ணிக்கிறோம். It actually takes care of only the MSME sector. MSMEக்கு எவ்வளோ நாங்கள் ஃபண்டிங் க்ரோ அதிகமாக கொடுக்கணும், நெக்ஸ்ட் இயர் டார்கெட் என்ன, ஒரு 3 வருஷத்துக்கு டார்கெட் என்ன அப்படிங்கிறத we will be planning according to the economy forecasted by the government. அப்புறம் coming down the line நெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு 3 டயர் செட்டப்பாக இருக்குது. அதான் 4 டைம்ஸில் ஒன்று விங்கு ஹெட் ஆஃபீஸில், இன்னொன்று சர்க்கிள் ஆஃபீஸ், ஜோனல் ஆஃபீஸ்னு சில இடத்துல சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இப்போ ரீஜனல் ஆஃபீஸ், இப்போ ஒரு கோயம்புத்தூர் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இருக்குது. தென் பிரான்ச்சஸ். இப்போ சர்க்கிள் ஆஃபீஸில் we have SME ப்ரப்போசல் மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு we have an SME சுலப். அப்புறம் இது இல்லாமல் MSME டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று தனியாக இருக்குது அங்கேயே சர்க்கிள் ஆஃபீஸ்லேயே, which takes care of the overall monitoring of the MSME growth. சர்க்கிள் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சர்க்கிளுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள் அதை சர்க்கிளில் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்க MSME growth கரெக்டாக இருக்கா, எல்லா செக்டார் போய் ரீச் ஆகுதா. வேற lot of sub sectors are there. MSMEல பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ இருக்குது, அதாவது அப் டு either it is 10 crores இல்லைனா 25 crores, சர்வீசஸ்னா 10 crores, மேனுஃபேக்சரிங்னா 25 crores. அப்புறம் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் இருக்குது, அது இஸ் அப் டு 2 crores சர்வீசஸ். Then only 5 crores it is up to small enterprises, manufacturing. But 10 crores investment in plant and machinery manufacturing it is now, that is going to shortly underway change. இப்போ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வேறு சப்செக்டர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் CGTMS ஸ்கீம், ஸ்டாண்டப், நிறைய சப்செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு we have a team at சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் சென்னை.
இப்போ அதுக்கப்புறம் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா we have a regional office here. இப்போ I am heading that SME processing cell சுலபம் இருக்கு. அது வந்து we are taking care of processing of exclusively the MSME loans. இப்போ எங்களுக்கு செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஸ்மால் பவர் இருக்குது up to 1 crore இல்லை 75 lakhs அந்த மாதிரி. அதுக்கு மேலே எல்லாமே வந்து we are processing at our end. இப்போ எங்களுக்கு we have a team of 8 to 9 people. We will be processing only the MSME proposals. So coming down அதுக்கு கீழே வந்துட்டீங்கன்னா it will be branches. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have 2 SME specialized branches which will இப்போ நீங்கள் மற்ற branches போனீங்கன்னா மற்ற general branches போனீங்கன்னா there will be a lot of other customers will be there, all deposit, general current account, SB, நிறைய deposit customers இருப்பாங்க, other retail customers also will be there. But இங்கே specialized branches போனீங்கன்னா only MSME customers only இருப்பாங்க. You will not find a crowd there. அதனால் வந்து you can utilize these actually whatever MSME branches or Sulab if you want anything, we have a stall also here. இப்போ அந்த ஸ்டாலில் வந்து we have told about our என்னென்ன பண்ணலாம் schemes, how to overcome your problems அப்படிங்கிறத we have persons there, they will be interacting with you and they will be guiding you properly. So after all these announcements இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பேங்கிங்லாம் வந்தாலும் surely there is a change in approach by the government and the banks also. So every year பார்த்தீங்கன்னா we have shown a growth of 15% வந்து minimum வந்து there is a growth under MSME portfolio. So இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு. And I can proudly say that இப்போ கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் we are topping the MSME portfolio. We have around 2,000 crores linked to the MSME entrepreneurs in Coimbatore region. Then coming to the recent government initiatives, sir, I think our director from MSME has told, DI has told, Tamil Nadu in charge, that the government e-marketing platform on the that you can upload your product there and you can publicize there your product. அப்புறம் ட்ரேட் ஸ்கீம், ட்ரேட் discounting ஸ்கீம் இருக்கு. அதில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் will be there between the buyer and seller. அதில் mostly corporates will be there in that sector. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பில்லை கொண்டு நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the money immediately and they will get the payment after the due date. அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் ஃபார் அ ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் அப் டு 1 crore பார்த்தீங்கன்னா இந்த PSB loans in 59minutes.com ஒரு ரூல் இருக்குங்க. ஸோ நார்மலி இந்த MSME entrepreneurs if you see அவங்க வந்து பிரான்ச்சில் போய் ஒரு கேட்குறக்கோ இல்லை மேனேஜரை பார்த்து அவங்கள வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறக்கோ there will be a lot of hesitation will be there. இப்போ அதை வந்து partly to overcome that இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா to have a relation with the bank அந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு நீங்கள் நியூ தட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைசஸாக இருக்கணும் வித் 2 years ஸ்டாண்டிங் 2 years பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கணும். இப்போ நிறைய we have statistics that 50% of the MSME enterprises are not funded. They are not even stepped into the bank. Probably ஏதாவது SBI கொண்டு வச்சிருக்காங்களா கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் says 40 to 50% have not been financed. இப்போ அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த போர்ட்டல், ஆன்லைன் போர்ட்டல். ஆக்சுவலி we have in Canara Bank also we have a portal. You go to canarabank.com போனீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து you can make an application. That is for all. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது PSB loan in 59minutes.com up to 1 crore who all want funding with 2 years balance sheet இருக்கணும். They can go into the portal. போர்ட்டலில் போய்ட்டு அவங்க இப்போ கொஞ்சம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்கு. தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஜென்ரேட் இஃப் யூ ஆர் எலிஜிபிள் அண்டர் த பேராமீட்டர்ஸ் இட் வில் ஜென்ரேட் அன் இன் பிரின்சிபல் சாங்ஷன் லெட்டர் வந்துடுங்க. நீங்கள் அதை கொண்டு போய் பிரான்ச்சில் போய்ட்டு காமிச்சிக்கலாம். பிரான்ச்சில் எந்த பிரான்ச் யூ கேன் செலக்ட் அ பேங்க், யூ கேன் செலக்ட் அ பிரான்ச் நியர் பை யுவர் பிஸ்னஸ் பிளேஸ் ஆர் யுவர் கன்வீனியன்ட் பிளேஸ். ஆனால் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஷோ தட் லெட்டர். So it actually connects you to the banker. அதுக்கு வந்து ஈஸியான there is for a small customers. But I think big SME entrepreneurs do not have any problem in contacting the branches or branch managers. அப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ recently one major we can say policy change has been implemented. But the MSME restructuring they have come up with that new guidelines. Whether everybody are aware of that? சார் எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்களா? Whether everybody know? தெரியாதா? Shall I tell you or if you are knowing it I will not tell you. சொல்லலாமா? ஓகே. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா any MSME enterprise classified as standard ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் யூ ஹாவ் a problem in cash flow, ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி சப்போஸ் யூ availed a term loan
avail the working capital. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது வந்து இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளமோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பர்சனல் ப்ராப்ளமோ இருந்து அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் வந்து சரியாக வந்து பண்ண முடியாமல் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ண முடியல, அப்போ வந்து நீங்கள் ரீபேமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. அப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு 5 வருஷம் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரீபேமெண்ட் கட்டி இன்னொரு 3 வருஷம் இருக்குது. பட் ஸ்டில் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட் டு ரீபே த பேலன்ஸ் அமௌண்ட். அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் கம் அவுட் இந்த பாலிசி கைட்லைன், நீங்கள் இன்னும் வந்து 7 வருஷத்துக்கு அந்த ரீபேமெண்ட்டை வந்து தள்ளி போட்டுக்கலாம். யூ கேன் ஸ்ப்ரெட் யுவர் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ரீபேபிள் இன் நெக்ஸ்ட் 7 years வித் a holiday period of 6 months நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். தட் will actually give a time to stabilize you. புரியுதுங்களா? இது வந்து if any doubt is there you can ask me at a later time also. இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ 3 வருஷத்தில் கட்ட வேண்டிய லோன் வந்து வித் ஹாலிடே பீரியட் ஆஃப் 6 months we are giving a 7 to 10 years வரைக்கும் கொடுக்கலாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஒர்க்கிங், இது வந்து டேர்ம் லோன் வாங்கினீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் எரோட் யுவர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அதாவது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இந்த டிராயிங் பவர்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்காது. அது இல்லாத என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது போட்டு கொடுப்பீங்க, பட் ஆனால் டிபி இருக்காது, உங்களுக்கு ரியலாக இருக்காது. So that portion of the deficit, suppose ஒரு 1 crore ஓடி வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா 50 lakhs உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக்கு புக் டேட்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. that loan, that part of that loan you can convert into a term loan repayable in 5 years. அது வந்து நீங்கள் வந்து 6 மாதம் ஆல்ரெடி பீரியட்ஸ் we can give you. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் why I am specifically telling you is the scheme actually ஜனவரியில் வந்துச்சுங்க, டிசம்பரில் வந்துச்சு. நவம்பர் our honorable prime minister launched this program. அன்னைக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் அன்னைக்கு வந்து he has announced the policy in November. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து போர்டு அப்ரூவலில் வரைக்கும் it has come in December end or January 1st வந்துருச்சு. பட் still we are not getting applications from the MSME entrepreneurs. நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ஓவர்டியூஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் ஸ்டில் people are not coming for availing under the scheme. இப்போ இதில் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சின்ன டவுட் வரல, உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து சிபில் ப்ராப்ளம் வருமா, அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே வராது. ஏன்னா அசெட் கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து இது அப்படியே இருக்கு. ஸோ ஐ டேக் திஸ் opportunity because our Odisha president is there. I request him to just actually spread this message of MSME restructuring. Whoever want, actually it is available till the next March, but let them not prolong it, because if it becomes NPA, once any NPA actually they will not be eligible. So I request Mr. Ramuti, our Odisha president, to have this message across all these members and to whatever extent can be spread. I will have spread and I request him to take it forward, this message. So I hope you can understand and I hope you will be availing all the schemes. அப்புறம் இன்னொரு நான் ஜெனரல் கனரா பேங்க் வர, பட் அதர் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் திஸ் ஸ்கீம். இப்போ மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் MSMEs பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹோப் அதர் பீப்புள் ஆல்சோ வில் அக்ரி வித் மீ. அந்த கரண்ட் ரேஷியோன்னு ஒரு ரேஷியோ வந்து எல்லாமே பேங்க்ல போனீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, they will be telling you இது வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது, மார்ஜின் இல்லை உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. lot of problems will be there because we have seen 90% of the MSME entrepreneurs are facing this problem. இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மார்ஜின் கொண்டுறதுக்கு இது இருக்காது, கரண்ட் ரேஷியோ டவுனாக இருக்குது. ஸோ வாட் பேங்கர்ஸ் வில் do is they will not give the enhancement. நீங்கள் ரினிவல் பண்ணிடுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. பட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னு போகும்போது they will be hesitating because ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு மார்ஜின் இல்லாமல் இருக்குது, அவங்க ஃபண்டிங் பண்ணது மார்ஜின் இல்லாமல் இருக்குது. அது ஏதாவது டவுட்னா அப்புறம் வந்து கேளுங்க, கொஞ்சம் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருக்குது, அப்புறம் வந்து என்ன கேளுங்க, இங்கே பீப்புள் இருப்பாங்க, they will be explaining you. So இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறது there are schemes, there are some 4 schemes are there. I will just briefly touch upon that. அதாவது வந்து இதில் வந்து இந்த அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் கிரெடிட் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்லி. பட் மோஸ்ட்லி இப்போ நிறைய பேர் இதில் அவைல் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த ஸ்கீமில் வந்து அவைல் பண்ணிக்கிறாங்க. அது வந்து கிரெடிட் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்லி, லேண்ட் வித் பில்டிங், ஏதோ ஆக்சுவலி ரூரல் இருந்தாலும் சரி, செமி அர்பன் இருந்தாலும் சரி, இல்லை அர்பன் இருந்தாலும் சரி, அதில் இருந்தீங்கன்னா we will not be insisting for that current ratio. ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் மாதத்துக்கு கூட சப்மிட் பண்ண வேண்டியதில்லை, 3 மாதத்துக்கு கூட இல்லைன்னா 6 மாதத்துக்கு கூட சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் கேஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கவே வேண்டியதில்லை, அவங்க டிபி கால்குலேஷன் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அவங்க வந்து will be funding against the property only. It is only maximum we will be taking 133% in contract, but 125% is the yardstick. 125% இருந்ததுன்னா we will be giving 100% finance against the property and you can do the business peacefully.
only thing you have to, once in a while, you have to tell us that you are doing the business by submitting the GST returns or the balance sheets. இது வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்கீம் வந்து இது we are calling credit against property, Canara Trade, இல்லை Canara MSME Cap அந்த மாதிரி நிறையா சொல்லுவாங்க. இது வந்து it will be available in other banks only with a different name. So please actually utilize these schemes and ask for, if you are having a problem in your liquidity problem in your balance sheet, please actually request the bankers to proceed under that scheme. அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தட் ஒரு கன்சர்ன் வச்சுக்கலாம். whenever we are coming across the MSME proposals from the MSME entrepreneurs, பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ சரியில்லை. அதாவது வந்து why I am telling is இப்போ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா there will be a dependency upon some third party வந்து உங்களோட கேஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் that I feel we have to keep little bit of financial capabilities கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்ட்டு I personally feel, because ஆடிட்டர் ஒரு சாலை கொண்டுட்டு அக்கௌண்டன்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் பர்சன் யாராவது நீங்கள் whoever depending, அவங்க பார்த்தீங்கன்னா they will not be understanding your technical என்ன பண்ணுறீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணி தெரியாது, உங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரியாது. ஸோ நீங்கள் இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ப்ரெசென்ட் யுவர் பிக்சர் டு த பேங்கர், ரொம்ப வந்து நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணல, தென் தேர் வில் பி வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பை த பேங்கர் அபவுட் யுவர் ப்ராஜெக்ட். So this is my request to MSME entrepreneurs to just increase their capability in accounting and finance also. So we have a stall here. I request everybody to utilize this opportunity. A lot of people will be speaking on a various subject, and finally I thank the MSME DI for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your informative speech. Now I would like to invite Sri P.V. Murali Krishna, Chief Works Manager, SMT Workshop, Southern Railway, Coimbatore, to deliver the address. Members from the industry, press and media, good morning and welcome to all of you for today's MSME conclave, Udyam Samaagam. At the outset, I would like to thank Mr. S.Sathesh Kumar, Deputy Director MSME, and Mr. Vijay Kumar, Assistant Director MSME, for inviting railways for participating in this program. As Mr. Kannan has already said, trade fair is a place where the customer and the industry meet under one roof to share the ideas and plan to manufacture the products which are useful to both the customer and for the society at large. Okay, at the outset, before I start further, I would like to give a brief introduction about Signal and Telecommunication Workshop. This workshop has started as a repair center in the year 1950s primarily as a mechanical signaling workshop at Golden Rock, Trichy. It was later shifted to Podunur on 9th April 1958 with a staff strength of 60 members. Initially, our workshop was primarily engaged in the overhauling of mechanical signaling equipments. In fact, in those days, in the 1950s, we had railway signaling primarily built on mechanical signaling. Then later, we have graduated to electromechanical signaling, and now we have the most modern technology, electronic signaling, computer-based signaling systems. Now, and if you see the turnover per employee of our workshop is the highest on the Indian Railways, and as we all know, the Coimbatore is a city which is called Manchester of South India. It is because of the industry support which we get from the Coimbatore ecosystem, we are able to increase our production. In fact, if you see in the last 1 year, in the current year, we have increased our production by almost 48% compared to the last year, and compared to last year annual turnover, we have already increased our annual production by more than 27%. And some of the products, I'll briefly touch upon some of the main products which we are manufacturing. You must have seen the trains when most of you are connected with railways, because every one of us do travel in train for our personal requirements or official requirements.
and there is a gear called point machine which is used to move the train from one track to another track. That is, unlike automobiles, we don't have a steering mechanism in a train. What this point machine does is it will change the train from one track to another track if you have to divert the trains in different directions. Now this point machine is manufactured in our workshop. It has got about 126 components internally. Some of the major components are cast iron components, cast iron bases are there and cast iron components are there. There is an electric motor inside, then gear assembly is there, then point contactor assembly is there, detector assemblies are there. These are some of the components which are available, and plus there is a rodding arrangement which is made up of MS rod of 32 mm, and though most of the products are manufactured in-house, we need industry support to increase the volumes. So this is where we want the industries available in the Coimbatore to actively participate with the Coimbatore Podanur